Hello, everyone. Welcome to Dark Enough, a podcast from the Chennai Astronomy Club. If you ever looked up at the night sky and you thought, I wish I knew what I was looking at, this podcast is for you. Every episode, we'll explore the night sky, answer common questions, debunk myths, and hopefully convince you that you don't need perfect conditions to enjoy astronomy. I'm your host, Aashika, and joining me today are Siva and Vijay from Chennai Astronomy Club. Hi, guys. Hi, Ashika. Hi, Shika. Yeah, hi. So, before we get started, I have to ask, why is the podcast called Dark Enough? See, that's probably the sentence we've said the most at the Chennai Astronomy Club. So, whenever people come and ask us if they can do astronomy from Chennai, isn't it too bright? Or don't you have to go somewhere far to do astronomy? Our usual answer is it doesn't have to be perfect. You just need it to be dark enough. So, we thought, it would fit the podcast. Okay, I love that, and it's perfect. So, for our very first episode, we thought we'll have a little fun and debunk some of common astronomy myths, like something that we've all grown up believing. So, let's start off with this one. When I first started getting into astronomy, I came across something that sounded very ridiculous to me. Apparently, the sun isn't yellow. Is that actually true? Because all along we've been drawing yellow suns. Weather app shows a yellow sun. Cartoon la yellow sun. Chutti TV kuda has a yellow sun. Da. Even when I look at the sun, it definitely looks yellow to me. So what's going on here? It's actually a very common myth. I think a lot of people actually don't realize it, but the sun is actually white. It's not yellow. So the sun actually produces light across the entire visible spectrum, and all these colors reach our eyes in more or less balanced amounts. And you're supposed to see the result as white. But why do we see it as yellow? It's actually got to do with our atmosphere. So what happens is the sunlight passes through the air, and the shorter blue wavelengths are mostly scattered strongly. Whatever is remaining, right, it starts to look warmer because the bluer shades are now gone. And if you notice during sunrise and sunset, it actually becomes reddish. So this is because the light has to go through much more atmosphere than normal. And yeah, and another thing is, if you actually notice during daytime, it will actually look whiter because there's not much atmosphere compared to evening or early morning. So it's not that the sun is changing the color, it's the atmosphere changing the way we look at it, right? Exactly. And in fact, if you become an astronaut and you go to space, you'll actually see the sun in white. Okay. So that said, I don't think we should also look at the sun with our plain eyes. Is that also true? Yeah, you should not look at the sun with your eyes or with cooling glasses or X-ray films. You need very dedicated filters. It is okay to look at it for a few seconds during sunrise or sunset when it's quite low and it's not very bright. But generally, it's always recommended to use filters. All right. Thanks. That's one myth busted. So, what else have we been getting wrong? This one, I was definitely guilty of believing. First time non telescope lo patapo, I was expecting to see colorful galaxies, stars, just like in the photos that you see on Hubble or James Webb Space Telescope, Adlela. But then when I saw the telescope, I was just seeing gray patches, white dots. So I thought something was wrong with the telescope. Is that how it's supposed to look? And why don't they show us what we see in photographs? Okay, so the first culprit I would say is the Hubble telescope, because in the 90s, when the Hubble telescope was launched, and those photos of nebulae and galaxies were shown to us, they were shown like with different lot mix of different colors. So for example, if you look at the Sombrero galaxy, in a photo, you will see that the galaxy has so many reddish and brownish, orangish colors. But if you look the galaxy through a telescope, what you will actually see is just a faint patch of light, because our eyes cannot detect the colors that the cameras can do. If you have a camera and a telescope and you take a photograph of these galaxies and heavenly objects, you will be able to capture light with colors. And what we
astrophotographers do is what is called the post processing. So when you post process images, you bring out colors so that the objects look very colorful and very attractive. But in real life, I mean, in the sense that when you take a telescope and look through these objects, you will see a smudge of white smudge of an object. Yeah, so that is how it is. So that is kind of disappointing. La. I expect to see something else. Pictures are so colorful. And is it very disappointing experience? Telescope lo பார்க்கிறது? Okay. Uh, to add to what Vijay said, anybody can actually take a photo from online and see objects. But when you actually find something through your eyepiece and you look at light that started its journey like millions of years back, as is the case with most of these galaxies and all, it's very humbling. You kind of realize how big space is, and yeah, even though it's dull and unimpressive, I certainly get a kick out of it. These days, especially, people want instant gratification, but astronomy is really not about that. It's more about patience and all. And in fact, it also has to do with human biology. So your retina actually has two kinds of cells. Like you have something called rods, and then there's something called cones. And cones are what are what is responsible for your color sensitivity, basically. And rods are mostly about grayscale and all that. So when you look at all these faint objects, what happens is the cones just don't have enough light to get triggered. So that's another reason why you don't see any color at all. I can still see a few nice objects la, like planets and all of that. Yes, yes. So planets, you can see planets in color, of course. Yeah, because they are not very far away and they are actually very, very colorful. And again, if you use a good pair of um, telescope and a good eyepiece, you should be able to see very good colors. இதெல்லாம் டெலஸ்கோப்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளானட்ல ஜூபிட்டர்னுடைய அந்த அதுல இருக்கிற அந்த பேண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கலர்ஃபுல்லா அதுல இருக்கிற கிரேட் ரெட் ஸ்பாட் வந்து உங்களுக்கு ரெட்டாவே ரெட்னா ஒரு மாரி ரெட்டிஷ் ஆரஞ்ச். ஜெனரலி இட்ஸ் ஆரஞ்ச். இட் யூஸ்ட் டு பி ரெட் லாங் சம் ஃபியூ அட்லீஸ்ட் டெக்கேட் பேக். இப்போ வந்து அதனுடைய கலர் கொஞ்சம் கம்மி ஆரஞ்சிஷ் ஆகுது. பட் யூ கேன் சீ தட் கிளியர்லி. அதே மாரி சேட்டர்ன்ல வந்து அதுல இருக்கிற பேண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கலரா தெரியும். அந்த ரிங் வந்து ஈவன் தோ இட் மே நாட் லுக் வெரி கலர்ஃபுல். பட் யூ வில் ஸ்டில் பி ஏபிள் டு சீ சம் கைண்ட் ஆஃப் அ கான்ட்ராஸ்ட். கலர் கான்ட்ராஸ்ட்டே உங்களால பார்க்க முடியும். ஆம், யுரேனஸ் வந்து இஃப் யூ ஹேவ் அ டீசென்ட் எனஃப் டெலஸ்கோப் மாரி ஒரு ப்ளூயிஷ் கிரீனிஷ் ப்ளூயிஷ் டிண்ட் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஒரு கலர்லாம் அழகா தெரியும் அதுல. டீப் ஸ்கை டீப் ஸ்பேஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஏன்னா ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிறதுனால. But I think you can also see colors in open clusters. A lot of these open clusters have nice color combinations. You can see like blue with red. Yes, Sometimes you also have orange stars. there are quite a few of them. Yeah, like the jewel box. Yeah. And problem is many people when they start out observing, many people don't realize they are actually seeing colors, especially with the open clusters. More experience, when you get more experience, you will actually be able to see more colors in these kind of open clusters. Visual astronomy is one very patience demanding hobby, but yeah, it's totally rewarding. So we'll move on to the next one. So the North Star, Polaris, is the brightest star in the sky. அப்படியா? So like all of us have grown up believing that எப்பவுமே அது கொஞ்சம் ஸ்பெஷல். மூவி நேம்ஸ்லாம் துருவா நட்சத்திரம், பொன்னியின் செல்வன்ல அருள்மொழிவர்மன வந்து கம்பேர் பண்றாங்க. பிகாஸ் he is like the constant guide. He's always pointing north. He's right. It must be the brightest star, la. Is that true? It's actually not. So many people actually assume that Polaris is the brightest star in the sky, but it's nowhere close. If I'm right, I think it's like the 47th or 48th brightest star in the sky. So it's nowhere as remarkable as people expect it to be. The only reason it's famous is it just happens to be close to the North Celestial Pole. So North Celestial Poleனா என்னன்னா நம்ம Earth rotate பண்ணதில்ல. So அந்த ஆக்சிஸோட நார்தர்ன் பாயிண்ட் இஸ் பேசிக்கலி த நார்தர்ன் செலஸ்டியல் போல். Okay. So Polaris happens to be like about zero point 0.6 degrees away from the point. So if you like, let's say you're stranded somewhere and if you have to find north, you just find the pole star, and that's roughly where north is. And
இப்போ 0.6 டிகிரீஸ்ன்னு சொன்னேன். ஸோ அது எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ்ன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, லைக் யூ ஸ்ட்ரெச் யுவர் ஹேண்ட் அண்ட் ஜஸ்ட் லிஃப்ட் ஒன் ஃபிங்கர். அந்த ஃபிங்கரோட விட்த்ல பாதி தான் வந்து ரஃப்லி 0.6 டிகிரீஸ். ஸோ அவ்ளோ தூரத்தில தான் இருக்கும். And another interesting thing is Polaris is not like a permanent North Star also. So it is actually very temporary. In fact, till 300 AD, Kochab ஒரு ஸ்டார். So that is actually like uh, yeah, that was actually the closest to the pole. And yeah, it keeps changing over the years. Okay, so இப்ப கரண்ட்டா இருக்கு. It will keep getting closer to the pole, and I think 2100 AD is when it will be closest to the pole, and after that it will again start drifting. Okay. ஸோ நம்ம எர்த் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுதுல்ல, இது வந்து ஆக்சுவலா ஒரு ஸ்மூத் ரொட்டேஷன் கிடையாது. ஆ ஒரு பம்பரம் மாதிரி தான் ஆக்சுவலா சுத்தும். ஸோ ஒரு லைட்டா ஒரு வாபிள் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வாபிள் வந்து it actually results in the north celestial pole itself being slightly shifting basically over time. Okay. So இது வந்து ஒரு சைக்கிள் மாரி நடக்கும். ஸோ தேர் இஸ் ரஃப்லி 26,000 இயர்ஸ் ஆஃப் சைக்கிள். ஸோ Polaris வந்து 2100 is when it will be closest to the pole. It will start to drift, and after that it will go to some other star. And again 26,000 years later, it will again come back to Polaris. So, can I see Polaris from Chennai or is it too low? If you have a somewhat clear horizon and decent sky, you can actually see it. Like I can see it from my house when the sky is, not very hazy or something. But if the sky is even lightly hazy, I have a lot of difficulty spotting it. So it's only about 13 degrees the horizon. So 13 degrees na rough like your thumb to the little finger when you stretch it outwards. So, on the next one, and this is probably the biggest myth I've heard. You can't do astronomy or astrophotography for Chennai. சென்னைன்னு இல்ல, எந்த சிட்டில இருந்து பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது. பெங்களூர், சென்னை, ஒரு கோயம்புத்தூர் கூட எடுத்துக்கோங்க. ஓவரா லைட் பொல்யூஷன் இருக்கு. லடாக் போணும். இல்ல ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் தான் போணும். அங்க இருந்து தான் பார்க்க முடியும். ஆம். கண்டிப்பா அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. See, it is not that you really have to go out. We all know that the light pollution drastically reduces what we can see from the city. Of course. அது வந்து உண்மை இல்ல. ஆனா அதே நேரத்துல நெறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, உங்களால சிட்டில இருந்து ஒண்ணுமே பார்க்க இதெல்லாம் காட்டுறதுக்கு. பட் அதெல்லாம் தேவையே நான் சிம்பிளா ஸ்டார்ட் பண்றேன். முதல் நமக்கு மூன் இருக்குது. We can see the moon from anywhere. And planets. மோஸ்ட் எல்லா பிளானட்ஸும் சிட்டில இருந்து பார்க்கலாம். இஃப் யூ ஹேவ் அ டீசென்ட் எனஃப் கண்ல இருந்தே தெரியும்ல. மோஸ்ட் பிளானட்ஸ் கண்லயே தெரியும். நேக்கட் ஐஸ். அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் அ டீசென்ட் டெலஸ்கோப், சர்ஃபேஸ் ஃபீச்சர்ஸ் அது இல்லாம நெறைய ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது. பட் அதெல்லாம் பார்க்கலாம். இது இல்ல வேற என்னென்னலாம் டீப் ஸ்கை ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அதாவது என்னன்னா, நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டம்ல அ தவிர சோலார் சிஸ்டமுக்கு வெளியில இருக்கிறது எல்லாமே டீப் ஸ்கை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் ஆக்சுவலா. அ நமக்கு டீப் ஸ்கை ஆப்ஜெக்ட் நம்ம சோலார் சிஸ்டம் விட்டு வெளியில இருக்குது. அந்த மாரி எல்லாமே வந்து அம் பார்க்க முடியலனாலும் நெறைய விஷயங்கள பார்க்கலாம். இப்ப மாடி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டீசென்ட்டான நைட் ஸ்கைல கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கிளவுட் அந்த ஒயிட் ஹேசினஸ் இல்லாம இப்ப கொஞ்ச நாளா நெறைய அது இல்லாம கொஞ்சம் நெறைய அ அது நெறைய மேல வந்து நெறைய அந்த மாரிலாம் ஜாஸ்தி இல்ல 10x 50 8x 40 பைனாகுலர் நெறைய ஓப்பன் கிளஸ்டர். நெறைய சில குளோபுலர் கிளஸ்டர் ஆண்ட்ரோமெடால ஓரளவுக்கு சுமாரா ஸ்கை நெறைய நெபுலாலாம் கூட பைனாகுலர்ஸ் சென்னையில. டெலஸ்கோப் இருந்ததுன்னா இன்னும் நெறைய உங்களுக்கு. நெறைய ஓப்பன் கிளஸ்டர் இன்னும் நெறைய ஓப்பன் கிளஸ்டர். அதுக்கு கணக்கே இல்ல. நான் 1, 2 சொல்றதே. இந்த டைம்ல வந்து இந்த ஸ்கார்பியஸ் கீழ வந்து அந்த அந்த பக்கத்துல M7, M8 சாரி M7, M6 அது 2மே வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல. சும்மா டெலஸ்கோப் வச்சாவே தெரியும். அவ்ளோ பிரைட்டான ஓப்பன் கிளஸ்டர். இந்த மில்கி வே கோர்ல அவ்ளோ குளோபுலர் கிளஸ்டர். நான் போன வாரம் கூட ஒரு 3, 4 குளோபுலர் டெலஸ்கோப்ல ஆஃப் கோர்ஸ் 6 இன்ச் டெலஸ்கோப். விஷுவல்லி இதுன்னா ஆஸ்ட்ரோ போட்டோகிராஃபி பாருங்க. கேமரா இன்னும் நெறைய சென்சிட்டிவ். ஆஸ் ஐ வாஸ் சேயிங் பிஃபோர் சென்சார் வந்து இட் கேதர்ஸ் a lot more light than our eye scan. ஸோ அதுக்குன்னு சில சில ஸ்பெசிஃபிக்கான மவுண்ட் அண்ட் டெலஸ்கோப்லாம் இருக்குது. கேமராலாம் இருக்குது. அதெல்லாம் வச்சுட்டு பண்ணும்போது அதுக்கு ஃபில்டர்ஸும் இருக்குது. சில ஃபில்டர் யூ வில் பி ஏபிள் டூ கேப்சர் a lot of emission.
அண்ட் பிராட்பேண்ட்ல நெறைய ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்பலாம் நம்ம சென்னையிலேருந்து எடுக்க முடியும். ஓப்பன் கிளஸ்டர்ஸ்லாம் சூப்பரா எடுக்கலாம். குளோபுலர் கிளஸ்டர்ஸ்லாம் சொல்லவே தேவை. ஸோ இவ்வளவும் நம்ம வந்து சென்னை அஸ்ட்ரானமி கிளப்னுடைய வெப்சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய கிளப் மெம்பர்ஸ் எல்லாமே நெறைய மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாரும் யாரும் வந்து உட்காந்துட்டு வெளியில ஊருக்கெல்லாம் சுத்திக்கிட்டுலாம் நமக்கு எப்ப டைம் கிடைக்குதோ மாடியில போய் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ். ஸோ இட் இஸ் ஜெனரலி a myth that you really have to go out for visual and astrophotography. And of course, இது மில்கி வே பார்க்கணும்னா நீங்க கண்டிப்பா வெளில தான் போணும். சென்னையிலருந்து தெரியாது. ஆனா, சென்னையிலருந்து யூ ஷுட் பி ஏபிள் டூ கேப்சர் அஸ் லாங் அஸ் யூ ஹேவ் டீசென்ட் ஸ்கைஸ் அண்ட் a குட் கேமரா. ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் வச்சுட்டு மில்கி வே கோராண்ட பாயிண்ட் பண்ணிட்டு வித் அ வைட் லென்ஸ் ஒரு 12 to 18 லென்ஸ் அந்த மாரி வச்சுட்டு நீங்க வந்து யூ கேன் டேக் மல்டிபிள் ஃபோட்டோஸ் கிளப்லயே வந்து ஒரு ஃபியூ பீப்பிள் ஹேவ் டன் தட். So it's not that you cannot do anything from the city. In fact, most people started from the city, started the hobby from the city. To add to what Vijay says, it is not a very Chennai-specific phenomenon also, right? Because internationally, this is what everybody does. Everybody does astronomy from their own backyards or the terraces. In fact, I know someone who does astronomy from their balcony because they don't have a terrace. We should actually encourage more people to, go out and start looking at the skies from their houses itself. Because, uh, see, astronomy uh, you will actually gain a lot of skills only with a lot of practice and experience. And அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணணும்னா நீங்க அடிக்கடி அப்சர்வ் பண்ணணும். ஸோ இங்க இருக்கிற எத்தனை பேரால லைக் எவ்ரி வீக்கெண்ட் யூனோ எங்கேயாவது ஃபார் அவே பிளேஸ்க்கு போயிட்டு ஓவர் நைட் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வரதுக்கு அஃபர்ட் பண்றதுன்னா நாட் ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் மணி பட் ஆல்சோ டைம் அண்ட் எஃபர்ட் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ பேக்யார்ட் அஸ்ட்ரானமி இஸ் சம்திங் தட் ஒர்க்ஸ் இன்டர்நேஷ்னலி. நம்ம எல்லாருமே அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். And we should also encourage others to take this up. So you have seen challenging objects, correct? Yeah, in fact, I think at least 60-70% of the objects that we usually see in our star parties that people generally look forward to, we can actually see from the city itself. We So just need why to do have some you go to darker places? see, darker places, of course, has its own charms. So for example, see, there is one category of objects that uh, I would really like to see, but I can't see from Chennai. That is, reflection nebulae, தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டஃப் ரைட். எங்க வந்து கான்ட்ராஸ்ட் பெருசா இருக்காதோ, அந்த மாரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம சிட்டில பட் யூசுவலி இந்த நம்ம பார்க்குற எமிஷன் நிபிலே, கிளஸ்டர்ஸ், கேலக்ஸிஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலா சென்னையிலேருந்தே பார்க்க முடியும். ஓகேயா? அண்ட் நான் பர்ட்டிகுலர்லி டார்க் பிளேஸ் போறதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னன்னா, ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி பிகம்ஸ் சிம்ப்ளர். ஸோ இங்க நான் வந்து லெட்ஸ் சே ஒரு 6, 7 ஹார்ஸ் எக்ஸ்போஸ் பண்றது, ஐ கேன் டூ ஃப்ரம் லெட்ஸ் சே ஈவன் 2 or 3 ஹார்ஸ் ஃப்ரம் அ டார்க் ஸ்கை சைட். It just makes things easier for me, but it's not like it's mandatory. So if I want to get into astronomy, I don't have to wait till I go somewhere with dark size. I can just step outside. Is that what you're Yeah, saying? you don't even have to step out. You just see it from your window or balcony, and So that brings us back to why this is called dark enough, is it? It just yeah. So you just need skies that are dark enough. So வந்து நெறைய பில்டிங் மறைக்காம இருக்கும் அந்த சைட் பாருங்க. You will be able to see a lot more than you realize. These days எஸ்பெஷலி நம்ம எல்லார்ட்டயும் மொபைல் ஃபோன்ஸ் இருக்கு. அதுல ஸ்டெலேரியம் ஆப்லாம் வந்து ஃப்ரீயாவே நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அத வச்சு யூ ஜஸ்ட் பாயிண்ட் அட் வாட் யூ ஆர் லுக்கிங் அட், ஸ்டார்ட் லேர்னிங் த ஸ்டார்ஸ், கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் அண்ட் வெரி சூன் யூ வில் ஸ்டார்ட் லவ்விங் திஸ். so basically I just don't have to wait for my dream trip to Ladakh. I should just go outside, look up, start with astronomy. So that brings us to the end of our episode 1 of Dark Enough. Always remember, it doesn't have to be perfect, it just has to be dark enough.